أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. سورة النساء 59. O you who believe, obey Allah and obey the Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and those of you Muslims who are in authority, and if you differ in anything amongst yourselves, refer it to Allah and His Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If you believe in Allah and in the last day, that is better and more suitable for final determination. Al-Quran. This is a message from Holy Quran. Thank you very much.